Nongeye kubasuhuza cyane mwese mu kucyana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season 18 episode 34. Iri kote ryacu rero turigeze kure bantu twasozeranyije episode 33 mwarabibonye aho twagarukiye. No kuvuga ngo tugiye kwakomereza. Ariko mbere na mbere kabaza cisho kano ka video kagufi yakamara iminota 2 gusa ntuyitarutse kubera ko nawe bari ingenzi hari gihe mvugira nk'ibintu utarumva kandi biri ngombwa. No kuvuga ngo kano ka video bangageneye umuntu urebye isomo bwa mbere. Utazi ngo turi kudoda iki? Turi kudoda ikote nk'uko uribona hano. Hano bankwereka ryuzuye, dore mu mugongo, dore amaboko, ibipande by'imbere nabyo wabibonye. Tugikomeza nkomeza kubereka, wabonye ikora ryacu ko rimeze neza, ryitegereze. Reba hasi ku ikote ryacu, hariho n'imifuka ibiri. Si ibyo gusa, ibindi byinshi biracyaza kandi bishyashya imbere iradubuye, byose urabibona. Reka noneho nkwereke, nkomeze nkutera amatsiko, n'incamake nacyo nazo uraje uzibone. Wabonye? Uyu muntu niwe twapimye. Uyu nguyu uri kureba hano niwe twapimye. Amfasha cyane mu bintu byo kumupimiraho, niwe nyine mpimiraho nyine birumvikana kugira ngo mbashe kubereka ko bapima. Nanapimira no kundi wari wese ariko ubu ngubu niwe bifashamo ibintu byanye no kumupimiraho. Rwose ku myenda igiye itandukanye kenshi mujya muyibura cyane cyane no kwiga modeli buriya turatuntu mba nkora tugufiya mukabona ngo kari ku ijosi ry'umuntu, mukabona ngo nkoza akaboko nkafotora kari ku kaboko. Icyo gihe akenshi nibo baba bimfashijemo. Dukomeza kumushimira tumugata yakoze ibintu bikomeye cyane rwose arushaho kuborohereza. Uriya rero aba yabibafashijemo, ndamuzana mu kiganiro baganirize hanyuma abasobanuriye byinshi ku bijyanye n'imirimo akorera hano kuri Voice Media Rwanda TV. Ndabakunda cyane rero ko dukomeza twagarukiye. Murabona ko hano ndi kubereka incamake byagiye bitambuka, ibyo mutarabona, ibyo mwabonye byose mugenda mubiboneramo hano. Ibyo twagiye tubikora ngibi twabikoze pe, ibi byose twagiye tubikora. Wewe mucyashya rero ufunguriye hano, ndimo ndayibaza kuko ubuhereye ahangaha kuko uraza gutora mwiki. No kuvuga ngo n'ubundi uraza kubonamo byinshi nabyo biri bukubera bishyashya, ariko nyine kugira ngo nawe uzakate ikote riteranya akantu ko kandi byaba byitse ushatse episode ya mbere. Ariko nyine banza urebe n'ingi umenye uburyo kinigishamo, nubona wabifata, nubona twahuza rwose nta kibazo ubone kujya kureba iya mbere. Nicyo baza nkagushishikariza uko ukuntu uhita wihotera ku ya mbere, wanayireba ugasanga ntago wumva wenda ibyo mvuga ntago bisobanukirwa, rimwe na rimwe ukabona birakugoye. Icyo gihe nyine ukavuga ati ubundi uhiki njya ku ya mbere koko nyine baza nkumva ukuntu asobanura. Rero niyo mpamvu mbwira ati banza ubyumve. Rero icyo nakubwira cyo giye kora subscribe hanyuma dukomeze. Nyuma yo kuguhereza umwanya wo gukora subscribe nezere ko utarayikora wayikoze. Reka dukomereze rero kwagarukiye gatoya. Hano mese nkomerezaho muri ihangana ntago nsubiye inyuma ho nk'umunota njya mbasezeranya. Hano rero mfashe igipande cy'inyuma. Wabonye ko mfashe igipande cy'inyuma nyuma yuko turangije ibipande bibiri by'imbere tukamara kubidubura gufunga byose mwarabibonye. Mfashe cy'inyuma noneho rero ngiye gukata za kutire ziba zirenga ku mpande zo kuri duburire. Nicyo giye kugira ngo nzikate kubera ko ikintu ngiye gukora ngiye guhuza ibipande mu mpande, ngiye guteranya noneho byanyabyo nkuzi ibipande noneho satse rutangira ubone ya forme y'ikoti. Wabibonye ngubu dutangiye wenda kuvuga ngo nimba wenda ari nk'umwubatsi wenda amazu yakoze fondasiyo wenda ni nko kubaka nka etaje igeretse n'urugero. Noneho wahita azamura bya bindi by'amafiyeri beto bajya bazamura. Noneho ubusata rero agiye gutangira gushyiramo za bloke sima kugira ngo nimba wenda ari icyumba gifunge, nimba wenda ari ahantu hazajya idirishya rihakora rishyiremo, nimba wenda ari ibintu byo gukora iki wenda gutera igipande n'ibiki byose abikore. Ubu natwe tubishyize mu gitayeri twavuga ngo ibyo ngibyo twarabisoje. Twatangiye dusize icyo kibanza mwarabibonye mwikata twarakase. Nuko rero tuzamura inkingi mwiteranya nako mwidubura no kuhuza utuntu n'utundi mwarabibonye. Nuko tugenda dukora n'ibindi bizamura inkingi hari ukuntu ushiramo ibintu nyine bigiye bitandukanye mwarabibonye. Dutera imifuka, turahuza amadekupe mwagiye mubibona. Noneho ubu rero tugiye gukora bya bindi bita nko gushyiramo za bloke sima noneho kuri ya nzu yacu kugira ngo tukate ibyumba neza, buri hantu n'ahacyo byose bigende ku murongo. Hano mu gitayeri kuri twebwe turabyita wenda nkanga tugiye guhuza igipande cy'imbere n'icy'inyuma kugira ngo tubone forume y'ikintu turi gukora. Noneho muri cyagiye kuri yanzu n'ubundi buri kubona forume nimba ari icyumba ukakibona. Wabibonye urumva ukuntu mbigereranyije mu bwenge n'ubundi ibyo bintu nyine sinzi ukuntu mbitekereje kubera ko ibintu by'ubwubatsi reka buriya muri kera nigeze kubikoraho.
hari n'abantu bazatanga ubuhamya bwose bakavuga ati uriya ndamuzi, uriya twarubakanye ahantu, ngenda atanga ubuhamya. Bishatse kuvuga ngo urumva ko ibintu byinshi mba nagiye mbizenguruka, wakati ubundi mbizengurutse gute? Erega ubuzima hari igihe bugucisha ahantu henshi hagiye hatandukanye. Narababwiye navuga ati nimba hari ibikugora byihanganiye, kandi nimba ugeze ahantu heza hasigasire uhakomeze, ntihazagucike kubera ko uba waraciye muri byinshi kugira ngo uhagereho. Rero abantu babona ndi kwigisha hano utagira ngo rero ndi wa mwana wavukiye ahantu nyine rwose nta n'icyangoye na gito. Ni amakuru mufite bano banjye, reka mbihorere kwikomereza. Niyo mpamvu mbabwira ati ibintu nk'ibi ngibi niyo mpamvu buriya mujya mubona ntajya ncika n'intege. Hagucitse intege gute? Ibintu hano biba byaravuye ntihatari. Ni ukuvuga ngo rero hano ikintu ngiye gukora, ngiye guteranya. Ngiye kubanza nshyire nk'ibipimo. Urabona hano mu gatuza dufite 36, ariko noneho ntabwo ndi bugabanye 4. Kubwo kugabanya 4 aba ari mu ikata. Urabizi neza iyo tugiye guteranya tugabanya 2. Hano urabona ko twagabanyije 4 mu ikata tukabona ko ari 9. Kuko nk'umuntu wumva Ikinyarwanda urumva utari umunyamahirwe. Nk'umuntu utumva ururimi ndi kuvuga ari kwibaza biriya ni ibiki. Buriya ntagabanyije 4, buriya hafashe 6 agabanyije 4, uriya mubare niwe wagiye gushakamo. Ariko reba nyine kugira ngo mworohereze, ibi ngibi mbikoze kugira ngo wohereze wa muntu utumva ururimi ndi kuvuga. 3 ngiye kuyifata ngabanye 2. Nimara kugabanya 2 mbone ko bingana 18. Noneho wa muntu utumva ururimi nibura ngerageje kumworohereza mu mwanya mutaratanga za nkunga zanyu kugira ngo nagure ibikoresho, ngiremo ibindi nongeramo, noneho bijye byandika hasi mu Cyongereza. Wabibonye? Urabona ukuntu mba nagerageje koko, nakubwira ukanga kubyumva. Kubera iki koko? Kubera iki? Na n'ubu ngubu koko uracyahatiriza ngo wapi? Mbonyemo 18, reka njye kuyishakamo hano. Nivuga ngo 18, urabona hano haraza kurengamo 2 ka kutiri, 1 2. Noneho kari 2 karenzemo ntabwo ngiye guhita nkuraho nka bya bindi byiriba yango hano rikawenda bikora gatoya. Ka 2 hano ndakuraho 1, neneho na hano hirya naho nze gukuraho 1. Ibi bintu urabibonye? Hano birarangiye. Ariko rero ibyiza ubu sinabyandika no mu ikayira, reka mbyandika ahantu. Ni ukuvuga ngo iyi 18 mbonye ko ninyishyiramo hariya nibugende nkuraho 1. Wabonye? Iyi niyo 1 nagiye nkuraho ku mpande zombi. Ibi bintu ndimo ndorohereza umuntu utumva Ikinyarwanda. Wewe wumva Ikinyarwanda rega wamaze kubibona. 30 yo mu nda nacyo ngiye kuyikoresha. 30 ntabwo ndi bugabanye 4, ahubwo ndagabanya 2. Ubwo ndafata 30 ngabanye 2. Narakubwiye ati tugiye mu guteranya mu guhuza ibipande, dufata ibipimo ndagenda tugabanya imibare, wenda niba ari ibipande 2 ngiye guhuza icy'imbere n'icy'inyuma ndagabanya 2. Kireke hari ibipande 4 wenda bitebuka kugabanya 4, ariko impamvu mbagabanyije 2 nuko kandi igipande cy'imbere n'icy'inyuma ngiye guhuza. Rero ndagabanya 2. Rero bino bintu ujye ubisobanukirwa neza ibyo ari byo. Umuntu wiga kudoda bushyashya igihe bataramenya gushyira imibare ku murongo, ugasanga no mwiteranya agiye kugabanya 4. Reka ngereranye ko mu nda ari hano. Ndimo ndakwereka hasi no hejuru kugira ngo nkwereke aho ngeze mu nda. Niharanye nawe uri kubona ko hikase ukuntu, niho ndi bugereranye ko ari mu nda. Noneho nshyiremo ya 30. Menye 15 igarukirayo kuko nagabanyije 2. Urabona ko mu nda nari mpamazemo, ariko impamvu habaye nk'agabanukamo ni ya dekupi. Niba yagiye kurura ya mibare. Urabona ko harimo 16, urabona ko ndibuze gukuraho igice. Niyo mpamvu gukora ikote no kwitonda nkayibaza ya makuteri kwagiye turenzamo. Si 3 kwa kuteri karihe. Urabona hadasigaye igice, hasigayemo 1. Akandi 2 dekupe yakariye. Rero wowe ugize ubwoba uzongere kutire, niba narageze 3 nugera mu ndo zagire 4. Hari ikibazo se? Ariko njye nuko narenze ko ibyo ndokora biri buze kuvamo nta kibazo. Reka noneho ku gipimo cyo muri taye aricyo bita contour hash. 41 ndagabanya 2 bibe 20 n'igice. Reka ndebe ku gipimo cyo muri contour hash 20 n'igice iragarukira he, hararengamo kangahe. Ibi bintu uri kubibona? Rwose reka babwire pe. Nanjye harigende nkabona nsobanura neza, nkabona nakigurira akantu nuko nta muntu wigurira akantu, ahubwo ari nge mu ngwira nyine bitewe nuko mwabibonye. Naho ubundi uburyo nsobanuramo pe, nanjye ubwanjye mbona ko ari ibintu bisobanutse. Nkayibaza noneho mfite igikoresho. None ku rundi rwego. No kuvuga ngo hano 20 n'igice urabona ahantu igarukira, ngiye kubara imibare irenga inyuma 20 n'igice. Harengamo 1 2. Iri kamba ariko ari 2. Nubwo mbonye ari 2 na 25, ariko ntacyo ari kamba ari 2.
kandi nabonye ko ikote ryacu ryuzuye rimwegereye nta kibazo. Ariko ibaze ya makuteri twagiye turenzamo mwipima, wibuke neza ko mwipima nagiye ndenzamo hafi gatatu. Nimba nsanze mu nda wenda afite nka 30, ngahita nkona ko nka 27 ngahita nshyiramo 30 cyangwa 28 ngashyiramo 40, nkamurekura imetero ikasa naho irigareze. Mwarabibonye mwayibaze ko bya bindi byose nagiye mpima ari bine bivuyemo. Ibi bintu uri kubisobanukirwa. Rero niyo mpamvu nkubwira ati byose ibintu byose burabibera mu ikata. Uwishe mu ikata ikote ryose ba waryishe. Aha noneho rero hano tudufashe ngiye kudukuramo. Aha kandukuramo ntubika habugenewe. Madi kuhabereka ntabwo nzajya mabwira ngo mberetse nadukuyemo. Ndadukuramo muri amubone ko ntubitse. Wa muntu azadufata ku murongo nako kudufata neza ugasanga twagiye dutakara twarashize tujombagura abantu uragata mu myenda umuntu yajya kwambara cyangwa yakicara kakamujomba. Ubwo ndabizi hari abantu bahise bikaka gibaze niciye muri kara gashinge. Yego nyine ntiwapfa kukicaramo. Ariko noneho sasa reka nkubwire bantu banjye, hari utuntu kudushinge bajya bakoresha bari kudekora tuba dufite tugofero. Uko dushinge rero dufite tugofero tunini n'urwuma, iyo kaguye hasi gahita kagwa hasi kareba hejuru, kishinze kareba hejuru. Niyo wakora iki ntikakishinga kareba hasi. Rero ko tuntu iyo uri ahantu turisha umva haba hari imyaka yo kudukandagiramo turagutobora tukagutobora. Niyo umuntu akabonye ahita agira ubwoba. Kubera iki? Buri gihe kari hasi kagwa hasi kareba hejuru. Ko dushingiye muratuzi tuba tumeze sinzi ukuntu barkwita, badukoresha abantu b'abadekorasiyo baratuzi. Badukoresha nyine badekora cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero tuba ari tubi cyane. Rero niba uhita dufashe neza wenda tungutu iyo tuguye hasi ntacyo turaryama, ariko turi ariko noneho navangu nisakirire go ahari ibintu Kinyarwanda bankoresha ubundi bamure kubisobanukirwa. Ariko nibyo kandi nkomeza gushimira abantu badutera inkunga badashyigikira. Barahari, hari abantu rwose bitanga bakavuga ati no kuri pe ibyo uvuga turabyumva kuko. Ariko mba nifuza yaba mwese mwatekerezaga kuri iyi uzahanurwa batugeze. Ntabwo ngiye nyine nyiri kuri rwa rwego mfata amafaranga yose yagiye aboneka y'abafana nkagenda nkajya kwinezeza ngo nagiye ku Gisenyi ngo nagiye kuyarya. Yego nyine babayeho akantu katuma nyine umuntu yifata neza areba ukuntu yigenza, ariko ntakabye akamenya ko nimba abonetse agomba kujya mu bikorwa mwayageneye. Ariko nyine birumvikana ko nimba namaze umunsi wose wenda ndi gusobanura magomba wenda kunywa nako gashyushyu ku ruhande kugira ngo mu muhogo nyine icyaka kireke kuza, kuko wenda ariko ninywera wenda nyine ndibuze gukenera kurya saa sita. Kandi iyo umuntu asobanura gutya bakoresha imbaraga nyinshi no gutegura video, ariko nirinda gukabya. Cyangwa se wenda yanabikora wasanga nanava no ku ruhande mu zindi gahunda zindi wenda yanga yamutanga ahita ajya mu bintu byo kwiga gusa. Ariko niyo hazamo no kuyakoreshaho nibura urigengesera kuko bufite icyo ushaka. Mwabyumvishe? Rero abantu banjye nimuzamwumva mvuga gutyo ntimuzamugira ngo uyu muntu rwose yumva tuzamukiza tumugeze kure kubera inkunga tuba tumuha. Oya, iyo muzima yobura nanjye nshoramo hano bitashoramo hano rwose nkagura. Niyo mpamvu nkubwira ati iyo waze kuzitanga nyine biri gutuma nyine tutazamuka ngo tugere ku rundi rwego. Naragenda ndashaka kuzubaka izina ku isi hose ku buryo ku isi hose nta muntu n'umwe utazabazi iyi channel. Abantu bose bazaba bayizi. Ndashaka kuzashyira na website nayo ku buryo ku isi hose bazavuga ati kabisa ewana ntitaye ku mibanire wenda y'ibihugu bigiye bitandukanye. Ibyo ntabwo bizaba bindeba. Ibyo ngibyo bifite ababikurikirana. Ngiye nzaba mfasha abantu bose, waba wenda uri umuntu ubanye narwo neza cyangwa utabanye narwo neza. Ibyo ngibyo ntibindeba. Icyambere nuko nzaba ndikogesha abantu ku isi hose. Wabyumvisha intego mfite? Urumva ko hano rero nta ruhande mbogamiyeho, ntarwo bishatse kuvuga ngo rero niyo mpamvu inkunga zawe ziba zikenewe kubera ko zidufasha byinshi turushaho kwagura bino bikorwa byacu. Ni ukuvuga ngo rero reka dukomeze. Ndabizi neza ko hari abantu baziga rino kote bitinze kandi bararibonyekaye kubera ko batararigeraho bakavuga ati nzaba ndyiga. N'igihe cyose uzaribonera rwose uzabikore. Iyo nimero rwose ihoraho. Iyo nimero yatangiye 2019 nyamamaza igeze ubu ngubu 2025. Ni ukuvuga ngo izanajya no 2030. Nta kibazo iyo nimero izigera igira kandi ushobora kuyirinda. Niyo mpamvu najya nanayitabiraho. Ba bantu bigize abatubuzi usanga bavuga ati reka tumuhamagare tumuhakinge. Iriya nimero ayikoresha mu buryo bw'akazi, wenda wasanga twafatirana abantu biwe. Ntabwo muzabigeraho. Iyi nimero ntabwo nyapfa kwitaba abantu bayo. Niyo munshaka jyandikira kuri WhatsApp. Rero byo kuvuga ngo kandi bari banjye kano kadodo k'imbere ku gipande cy'inyuma urabona ko dogakuramo kakandi ka kabiri nababwiye kadafite umumaro.
kandi narababwiye ati tuzagakuramo. Urabona ko dugakuramo ngasigaza akadodo kameze nka kandi yo ku gipande cy'imbere ko hejuru nasizemo. Wabibonye kakandi k'inyuma ka kabiri kamwe ka kabiri nababwiye ati kara akadodo nzagakuramo, dore ndi kugakuramo. Rero ko umuntu uzaca yanzira ku gipande cy'inyuma uzagenda ugakuramo kuri iki, ntabwo uzakarekiramo kugira ngo kakano kameze nk'akarinda gasigare kigaragajemo kameze kwa konti. Ibi bintu warabibonye? Si wabibonye tubikora mu gipande cy'inyuma? Niba utarabibonye nizere ko utari buze kumbwira ngo none se kari akadodo ko tutazi ukuntu kagiyemo. Hari abantu batajya muri comment bakabimbwira, ariko jye mpita nkubwira ati jya kureba ibyabanje. Nta nubwo najya kubikohereza reka wajya ukajya gutangira se ko ndimo kwisobanurira andi masomo ko tufiteho tugeze kandi waragiye utaruka mbikubwira uko byanga. Genda ujye nawe ujye gushakira aho bitangirira bitangire. Hari ukuntu nyine mwebwe mumeze nka wenda ushobora kuvuga ati wenda muri nk'abakiriya banjye reka njya mbafata neza, ariko kubafata neza nabwo biba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu azajya amamagara ndi kwisobanurira isomo hano turi kwiga mpite ndeka isomo ngo ngiye kumwereka episode ya mbere ngo ari kwihuta. Reka ubwo nimba habayeho impamvu nk'izo ngizo ukaba utajya kwishaka ngo uyibone, nyine tegereza komeza umbaze, wenda ningera igihe nkabona uburyo umwanya nkagusubiza nzayiguha. Ariko ntabwo ari bya bindi uzambwira ako kanya ngo uramamagaye ngo nkwitabe. Abantu mumamagara gusa umuntu amagaye inshuro 5 ari nimero imwe rwose. Hari n'igihe ngewe mbona telefone ya iriya nimero ikunda kuba iri ku murongo kugira ngo n'abantu bantera inkunga amafaranga rwose naza mbibone. Dore nimero y'inkunga ngiye aho ngaho naza mpite mbibona. Hanyuma hari ukuntu yandikira kuri WhatsApp akambwira ati nohereje aya ngaya wayabonye. Nkavuga ati iyo murakoze cyane ni ukuri ndabashimiye by'umwihariko rwose ku nkunga muduteye. Ibi byose tuba dukodiga akenshi uruhare runini nibura 50% nanarengaho ni uruhare rwanyu. Nibura nanjye ngashyiraho akanjye mu bushobozi bwanjye, iyindi 50% ibindi bishoro bike kweditinga kwa uploadinga n'ibintu nk'ibyo nanjye nshyira nk'ibyanjye. Ariko nyine nange mumfasha runini buriya niko nabyita. Reka tuzabonane muri episode ya 35 karambwira ati coming soon, ntuzayicike iyo episode. Ikindi umenyereze ko subscribe, ikindi nimero y'inkunga yaho ngaho dutera inkunga dushyigikire. Ku bindi bisobanuro unyandikire kuri WhatsApp. Bye bye, ni Ep34 TV ko tubonane muri episode 35 nayiraje.